Hello, my dear students. Welcome to our channel, motivus. P block ஓட lecture series தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? Group 14ல carbon family ஓட lecture number 5 தான். இந்த lectureல நம்ம compound of carbonல importantஆன ஒரு compound carbon monoxide பத்தி detailா discuss பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னாடி let us understand what are the uses of carbon in detail. So ஒவ்வொரு uses நம்ம பார்த்துக்கலாம். First வந்து okay carbon ஓட allotrop தான் crystalline allotrop தான் graphite. It is a thermodynamically very stable form of carbon. Okay, graphite fibers are embedded in plastic material to form high strength lightweight composite. In the composite வந்து நம்மளுக்கு fishing rod, tennis racket, aircraft, canoes எல்லாம் prepare பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். This is nothing but a small kind of boat. நம்ம ஒரு சின்ன போட் எல்லாம் prepare பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல, ஷார்ப் எட்ஜடா இருக்கிற போட், அந்த போட்டை தான் இந்த பேர்ல சொல்றேன். Then it is graphite is used as electrode in batteries and industrial electrolysis. Graphite crucibles are used in laboratory. Laboratoryல நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது ஹீட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்ல, ஹீட் பண்றதுக்கு okay we are taking some compound in this kind of crucible. அந்த crucibleல தான் எடுக்கிறேன். அந்த crucible is made up of graphite. Graphite is thermodynamically stable, so you can use the graphite crucibles for our heating purposes in laboratory. Then activated charcoal is also find used in absorbing poisonous gas. அது மட்டும் இல்லாம it also used in water filters to remove organic matter and is used in air conditioning system also. Carbon black is used as black pigment in ink and filler in automobile tires. And diamond, obviously you are using the diamond, right? Diamond is a precious stone and used as a jewelry. You know, purity of diamond வந்து நம்ம கேரட்ல தான் மெஷர் பண்ணுவோம். 1 carat எவ்வளோ 200 milligram. Now these are the uses of carbon. We'll be coming to the major important parts of the topic today, that is carbon monoxide. We'll be discussing about the preparation, properties and the uses of this carbon monoxide. Let us find out how we are going to prepare carbon monoxide. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கார்பனை நான் ஹீட் பண்ண போறேன். I am going to burn the carbon, but complete combustion நடக்காது. complete combustion நடக்கும். I'm not allowing complete combustion. I am just making it burn partially. So carbon வந்து limited oxidation நடக்கும்போது what you are going to get is you are going to get carbon monoxide. Limited supply of oxygenல நீ கார்பனை burn பண்ற, you are getting carbon monoxide. That's it. So this is one of the method of preparation. Then நீ laboratory prepare பண்ணோம்னா you can get carbon monoxide from carboxylic acid. You can use concentrated H2SO4 for that. Concentrated H2SO4 is a good dehydrating agent இல்லைங்களா? So நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா okay we are taking a carboxylic acid, formic acid, concentrated H2SO4 யூஸ் பண்ணிட்டு it is a dehydrating agent. Hydration another addition of water. Dehydration. So now water வெளிய எடுக்க போறேன். That is what is gonna happen. So dehydration, I'm gonna remove water molecule from this formic acid. If I remove water molecule, what is remaining? Carbon monoxide, our product. So this is how we are gonna get carbon monoxide from carboxylic acid. This is the method we are using in laboratory. Formic acid இருந்து மட்டும் இல்ல, நீங்க acidic acid இருந்தும் prepare பண்ணிக்கலாம். If you do this same reaction, maybe carbon monoxide கூட carbon dioxide உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? Then commercially, how you are going to prepare carbon monoxide? You are going to heat this carbon with steam at very high temperature of the range 473 to 1273 Kelvin, and you are going to get carbon monoxide plus H2. This carbon you are heating with steam, you are going to get carbon monoxide plus H2. And this together will call by a name. What name? Yeah, water gas. Water gas எப்படி prepare பண்ணுவேன்? கார்பனை ஸ்டீம் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிற at a very high temperature 473 to 1273 Kelvin, you will be getting carbon monoxide and hydrogen. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், சேம் கோக்கை கார்பனை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஸ்டீமுக்கு பதிலா ஏர் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறேன். I'm gonna heat this with air. Air contain nitrogen as well as oxygen. So air கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது at 1273 Kelvin, what I'm gonna get is instead of hydrogen, இங்க carbon monoxide and hydrogen வந்துச்சு. Here I am going to getting carbon monoxide and nitrogen.
So just remember, carbon is reacting with air. You are going to get carbon monoxide and dinitrogen. And this carbon monoxide and dinitrogen, we are calling it as producer gas. So what is producer gas? CO plus N2. What is water gas? CO plus H2. Water gas எப்படி கிடைக்கும்? Coke and steam கூட react பண்ண வச்சா போதும். You will be getting water gas. உனக்கு producer gas தான் வேணும் அப்படின்னா, you can get producer gas. You just make the reaction of steam. Sorry, not the steam, coke with air. You will be getting the product. Okay. Look at the hybridization of this carbon and oxygen in carbon monoxide. You can able to see this is what the structure of carbon monoxide. You don't have to make it complicated with this one. Look at that. We have already studied how to find out the hybridization. Number of lone pair plus number of sigma bond. Yeah, number of lone pair plus number of sigma bond. Fine. Carbon பாத்துருங்க. கார்பனுக்கு எத்தனை lone pair? ஒரே ஒரு lone pair. எத்தனை sigma bond? First bond is sigma. மீதி இருக்க ரெண்டு bondமே pi bond தான். Okay. So 2 number வந்துச்சுன்னா sp hybridization. நீ oxygen பாத்துருங்க. ஒரு sigma bond. Okay. எத்தனை lone pair? ஒரே ஒரு lone pair. So you are gonna get 2. Again sp hybridization. Okay, just remember that. So carbon oxygen, what is the hybridization? Sp hybridization. So this is what the structure of carbon monoxide. You can able to see that from this electronic configuration box diagram. General ground state electronic configuration of carbon 1s2 2s2 2p2, that is there. Excited state வரும்போது it will be like this one, 4 unpaired electrons will be there. Okay, so you have to only remember this part, this structure of carbon monoxide, and just remember this is actually a coordinate covalent bond. You can say this is a coordinate covalent bond because oxygen is giving this 2 electrons. புரியுதா? அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்டா நீங்க யோசிச்சேன்னா உங்களுக்கு ஆக்டெட் ரூல் படி கம்ப்ளீட் பண்ணோம்ல அப்படினாலும் உங்களுக்கு what do you need? Look at that. ஆக்சிஜனுக்கு வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அவுட்டர்ல? outer oxygen எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும்? Tell me. ஆக்சிஜனுக்கு this is what the electronic configuration, outerல 6 எலக்ட்ரான் இருக்கணும். Okay, erase பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி எழுதிடலாமா? Actually chemical bonding will be detailedly checking that, but still okay. outermostல just will be making this like this. ஆக்சிஜனுக்கு 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். கார்பனுக்கு outermostல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 2s2 2p2 இல்லைங்களா? 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும். So கார்பனுக்கு 4 எலக்ட்ரான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த 2 எலக்ட்ரானும் பாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? பாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபைன். ஸோ கார்பனுக்கு இப்போ மொத்தமா 1 2 3 4 5 6 தான் இருக்கு. ஆக்சிஜனுக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8. ஆக்சிஜன் பக்கா 8 எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு, பட் கார்பனுக்கு வரல. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த ஆக்சிஜனோட இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் இங்க ஷேர் பண்றேன். டு மேக் அ கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட். கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட்னா மியூச்சுவல் ஷேரிங் கிடையாது, ஒருத்தன் ஷேர் பண்ணுவாங்க. One will be acting as a donor, other will be acting as an acceptor. So இங்க ஆக்சிஜன் டோனர் ஆக்ட் பண்ற, கார்பன் வந்து acceptor ஆக்ட் பண்ற, பட் கம்ப்ளீட்டா டொனேட் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு கார்பன் மேல நம்பிக்கை இல்லை. ஸோ கம்ப்ளீட்டா டொனேட் பண்ண மாட்டேன். எஸ், only sharing தான் நடக்கும். So you will be getting the final structure of carbon monoxide like this one. So here this is a coordinate bond, you can represent through this arrow. Okay, so this is what you have to remember. Just remember the hybridization of carbon is sp hybridization. Okay. And okay, fine. So in CO molecule, both carbon and oxygen are sp hybridized. Okay, one s hybrid orbital of each carbon and oxygen overlap to form one CO sigma bond. First bond வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி first CO sigma bond form பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. Other sp orbital on each atom contains lone pair of electron. So now ரெண்டாவது lone pair ரெண்டாவது sp orbital இல்ல, ரெண்டு sp orbital இருக்கு, ஒரு sp orbital bond பண்ணிட்டாங்க. Other sp orbital on each atom contain lone pair of electron. Other sp orbital lone pair இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Fine. The two each unhybridized orbital. இனி ரெண்டு unhybridized orbital இருக்குல்ல, they are going to form two p pi bond.
So they are making two pp bond. So you'll be getting carbon monoxide structure like this one. So CO, you got a linear shape. You can able to see the shape here. Look at that. This is what the shape. Why oxygen got the plus charge? Because the third bond is coordinate bond. Oxygen donated the electron, that is electron pairs for sharing. That is why oxygen got positive charge and carbon got the negative charge. Okay, just remember this one. Carbon monoxide, of course, it is a poisonous gas. It is a danger gas, obviously, because of the presence of a lone pair on carbon. This is very important. Carbon good lone pair irukilla. Because of this presence of lone pair, CO molecule act as donor and react with certain metal when heated to form metal carbonyls. So என்ன சொல்றாங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு மாலிக்யூல் வந்து டோனரா ஆக்ட் பண்ண முடியும். எங்கிருந்து டொனேட் பண்ணிக்கலாம்? கார்பனோட லான் பேர்ல இந்த லான் பேர் வந்து டொனேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு மெட்டல் கூட கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ரியாக்ட் பண்ணிக்கலாம் டு ஃபார்ம் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ். நம்ம டீடைலா இன்னொரு சாப்டர்ல மெட்டல் கார்பனைல் பத்தி படிப்பேன். So just remember this one. Carbon monoxide can act as a donor because of the presence of lone pair in carbon. Carbon can make the bond with other metals to form metal carbonyls. What are the properties? Let us take a look at this property. Carbon monoxide is colorless, it is odorless, and it is a poisonous gas. It is insoluble in water. Of course, carbon monoxide burns with a blue flame, and it is a powerful reducing agent. Important to note. So அதோட reducing property பார்த்துக்கலாம். மெட்டலர்ஜி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப அதிகமா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு யூஸ் பண்ற for reducing, for reduction purpose. இப்போ மெட்டல் ஆக்சைடு இல்லைங்களா, இங்க ஃபெரிக் ஆக்சைடு இருக்கு. கார்பன் மோனாக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? This metal oxide will undergo reduction and you will be getting iron. ஓகேங்களா, மெட்டல் வெளியே வந்துச்சு and you got carbon dioxide as a byproduct. Then obviously zinc oxide, again zinc oxide metal oxide reduction பண்ணலாம் with carbon monoxide. What will be the product? Tell me. Yes, zinc will be the product. Fine. Now it's poisonous in nature. Obviously we know that carbon monoxide is poisonous. It's been like ஒரு 3-4 வாட்டி நானே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, it's dangerous. You know, our hemoglobin is reacting with oxygen and you are gonna get oxyhemoglobin. That is very much needed for us. But when this, instead of oxygen, carbon monoxide is coming and carbon monoxide is making a bond with hemoglobin, we will be getting a carboxyhemoglobin. This carboxyhemoglobin is 300 times more stable than oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin விட carboxyhemoglobin வந்து ரொம்ப ரொம்ப 300 times more stable தான். அதான் நம்ம என்ன சொல்றேன்னா smoking is injurious to health ன்னு சொல்றேன்ல, because of this. Because smoking பண்ணும்போது you are inhaling carbon monoxide. That is gonna make a bond with the hemoglobin. You will be getting carboxyhemoglobin. Then what is gonna happen? Oxygen carrying capacity of hemoglobin will be lost. This prevents hemoglobin in the RBC from carrying oxygen and produces suffocation and finally death. Clear? In oxygen கிடைக்கலனா you are dead. அவ்வளவுதான். So that much poisonous this carbon monoxide is. Just remember that factor. So that's it about the carbon monoxide. So we'll be discussing about the carbon dioxide in the next lecture. So stay tuned, stay blessed. Thank you.